Hello dear students, how are you all? Hope all of you are doing good. Ellaru kuda chennagiddiralva? Yes. So today I'm going to start with our fourth chapter, that is planning. So in business studies we have completed 3 chapters. Today business study alli naviga first part textbook alli ideve. So adralli 3 chapters complete agide. Next I am starting with the fourth chapter, that is planning. So what is this planning? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಅಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇವನ್ ವಿ ಟು ಪ್ಲಾನ್. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಸಮ್ ಒನ್, ಲೈಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರೋ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So here in this chapter we are going to discuss regarding the features of planning, the importance, what are the importance of planning, or what are the limitations irbodu adannu kuda otteve, and what are the steps or a process of planning. Everything we can study in this chapter. So hope you are ready for that. Yes. So first of all, what is this plan? Planning and ಹೇಳಿದ್ರೆ, simply to say, it is nothing but deciding in advance what to do, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಡೂ, ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, and when to do it. See here in a quote itself you can see today's preparations or today's preparation is tomorrow's success. So if we want to succeed in our life tomorrow, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, for that we have better preparation today or better plan today. Hope you are getting that. So ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, that may be regarding to life, or that may be regarding to our career, or that may be regarding to our business or anything. So for tomorrow success, ನಾಳೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಸನಲಿ, ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾನೇನೋ ಒಂದು IAS ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಆಗಬೇಕು, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಟುಡೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. So that's why the planning has a very major role to play. Next, see, coming to organization viewpoint, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಡ್ or a privately owned business or a company in a private sectors requires planning. It is not that particularly the government owned companies require planning, or privately owned or private sector ee ರೀತಿಯಾಗಲ್ಲ. So whether it is any kind of business, ಅದು government owned ಇರ್ಬೋದು, private ಇರ್ಬೋದು, any kind. So business, if they want to continue in the future, if they want to survive in the future, or if they want to compete in the market, so they have to do the better planning. So every organization requires planning. So mainly because all business firm would like to be successful, increase their sales and earn profits. Adanne ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ business ಆಗಿರ್ಬೋದು, their main intention is they want to be successful, or they want to increase their sales, ಅವರ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, or they have to get more profit, mainly to get profit or to increase the sales or to be successful. Each and every organization, they have to do this plan. Without planning, ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟುಡೇ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದಟ್, for that constantly have to keep planning. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫರ್ದರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ಮಸ್ಟ್, ಇವನ್ ದೇ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನೌ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ or to increase our sales or to get the profit, each and every business organization, what they have to do, they have to do a proper planning. See here one picture, you can see that poor planning leads to poor results.
ನೋಡಿ ಅವರೇ ಅವನು ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಮರದ ಏನು ರೆಂಬೆನ ಅವನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಪುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್, ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, surely what happens, you'll get the more results. So this is one of the example. See, by seeing this, poor planning is always leads to poor results. Okay, yes, hope you are getting this. So every organization, irrespective of this government based or privately, so ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ they want to plan accordingly. Okay, next, see, proper planning and preparation prevents poor performance. So here, if we plan properly and if we prepare properly, it will prevent us from poor performance. For example, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಥವಾ there is some shows. So for that, what we have to do? Yes, for that we have to plan accordingly. We have to do more and more preparation, and finally we can give up a good performance, right? In case of exams, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ very well. So what happens, you will give a better performance, or you will give a best performance, or a good performance anu kodtini. So if you neglect all these things, what happens, finally your performance will be somewhat poor. Hope you are getting this. So planning will always help us. ಅದು ಯಾವುದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೇಲಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್. ಓಕೆ, ಫೇಲಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್. ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಪುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, all the managers dream of these and strive to achieve their goals. See, all the managers ಏನಿರ್ಬೋದು, they'll dream of achieving success, and they want to strive to achieve their goals. Okay, so the dreams, because each and every manager they'll be having the dreams, right? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನಸು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, right? So in order to achieve that dreams, just as a businessman and dream ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕ. If I dream, yes, I'll sit and I'll dream, yes, I want to become so and so, or I'll dream that my business want to flourish like anything, ಅದು ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀ ನಾವು ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ. ಸಿ, the dream can be turned into reality only if business manager think in advance on what to do, how to do it. Yes, so the dreams has to be turned into reality. ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಹೌ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ think of it. And this is what the essence of planning. So idanne naven marteve, planning na essence. ಈ planning ಅಲ್ಲಿ we will decide in advance what to do and how to do. Hope you are getting this. Here what I want to convey is, all the managers, they have the dreams to achieve one or the other thing. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕನಸು ಇರುತ್ತೆ, but if we sit on, keep on dreaming, that is not enough. So the dream has to be turned, the dreams has to be turned into reality, and the manager, he has to think in advance. ಮೊದಲೇ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. So what to do, how to do, because the business ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ,
For example, ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಶಾಂಪೂ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸನ್ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾತ್ರನ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾಂಪೂ, ಪೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಟ್: plans are nothing, planning is everything. What is the difference between the plans and planning? See, plans are nothing and the plans are just documentation, ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ 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 ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಹೌ ಟು ಡೂ, ಅಂಡ್ ವಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಚೀವ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, yes, the next quote here is: plan your work and work your plan. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕೋಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now. So planning ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ it is nothing but bringing the future into present. Future ಬಗ್ಗೆ present ಅಲ್ಲಿ ನಾವು think ಮಾಡ್ತೇವೆ, and so that we can do something about it now. So ಈಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈ? ಸೇವಿಂಗ್ ಇದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ವೈ ದೇ ಡೂ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್? ಎಸ್, ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ನೌ, ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ನೌ. ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ದಟ್ you can do something about it now. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಸೇವ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟುಡೇ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ what I want to say is, what is planning? Planning ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, simply to say, it is deciding in advance what to do, how to do it, and it is one of the basic managerial functions. Okay, so planning andre, first of all you have to see, it is nothing but deciding in advance. You are going to decide in advance what to do. Okay, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ, there are various function in the management, various functions ಇದೆ. That in that, one of the basic function of the manager is planning. So ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, he has to perform various functions in the management, and in that the first and basic function which he has to concentrate is planning. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೈ ಸೇಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. Yes, how to increase, so what to do means I want to increase my sales. That is one thing. Next, how to do it, how to increase my sales, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವಿ ಶುಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಹೌ ಟು ಡೂ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Hope you are getting this. Okay, so planning is, and it is nothing but deciding in advance. Adanonda ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, what to do, and it says how to do it.
So planning here is nothing but deciding in advance. So manager, he has a very greater role to play, right? I hope you agree with me. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. So he have to study about the market condition, what is the present condition in the market. He have to go through the detailed studies of it, and finally he has to formulate the idea on how to work on that particular task. Hope you are getting that. So here, so before doing something, he has to think of that plan in before, or he has to formulate some idea on how to work on that particular task. And finally, therefore the planning is closely concerned with the creativity and innovation. So ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, he should be somewhat creative, and he should be innovative, right? Because ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೈಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈ? ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಈಗ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ನಾ, because customer is king today, and no one can force him to buy ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೇರಿಡ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಮಾಲ್ ಆರ್ ವೇರಿಡ್ ಕೈಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ suits him or which he need, right? So that ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ he has to plan very well, he has to plan innovatively, and he has to plan very creatively. Then only he can survive in the market. 10ರಲ್ಲಿ 11 ನಾವು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಟಾನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಳುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ somewhat creative and we should be somewhat innovative. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಗಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋ ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ. ಸೀದಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, if we want to success in our business, or if we need to be successful in our business, first of all we have to set a objective ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೆಟ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ and that objective motivates you, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 90% ಇನ್ ಮೈ PU, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಲ್ಲ 90% ತೆಗಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓದಬಾರದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೂತ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 90%, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಟುಡೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೆರಿಯರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ BBM ಆರ್ BCom ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ MBA ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೆಟ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ MBA ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So for this, first of all, a manager has to set the objective. So what he has to do, so that it shows the way that where he has to. Next, planning, simply to say, it bridges the gap between where we are and where we want to go. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್, ಬಿಕಾಸ್
planning helps us to reach our objective. Planning helps us to reach our objective, right? So it bridges the gap between where we are and where we want to go. Today ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ where we are and where we want to go. And finally, planning is what all the managers at all the levels do. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಓಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಫಾರ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ at their middle levels, and finally even lower level also they'll plan accordingly. So it will be there at the also level of all the levels of management. It requires taking decisions, since it involves making a choice from alternative course of action. Very important, very important. See, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ PU I have various kinds of choices, right? For example, alternatives. I can do BBM, I can do BCom, ಅಥವಾ I can go for some other courses. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಇದತ್ವಾ ಇದು, ಇದತ್ವಾ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ಇನ್ ದಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫರ್ದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ action. So hope you are getting that. So here mainly I want to convey that first of all the manager has to set the objective, and here planning helps to bridge the gap between where we are and where we want to go. And in planning, decision making is very much important. It is mainly because we are making a choice from various alternative. So if we choose a proper alternative, maybe it will give us a good results, or a performance, it will increase our performance. Okay. Finally, therefore, planning means setting objectives and targets and formulating action plan to achieve them. Finally, so ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ we have discussed many things now. So finally what I want to say is planning means setting the objective. First of all, we have to set the objective, because if we have a certain goal, it shows us where we want to go. ಆ ಒಂದು ಗೋಲೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್, ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ and targets. Objective and targets nothing but one and the same. So first of all, they have to set the target, and in order to reach their target, what are the action plans required? ಏನಲ್ಲ action plans ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು accordingly they have to perform, and finally they can achieve the success. Hope you are getting this. So it means setting the objectives and targets, and finally formulating the action plan to achieve them. Okay, so finally here is a quote of Winston Churchill. So what he says, let us see. Plans are worthless, but planning is everything. Like I said before, so plan andre it is just a documentation. ಸೊ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ plans are worthless, but planning is everything. So proper planning will always leads to the success in our business. Hope you are getting this. So ಇದರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೇಸ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ every business they should properly plan, mainly to succeed or to increase their profit, or to increase their sales. For that, what they have to do, they have to set the objectives or targets, and they have to formulate the plan. They have to plan accordingly to reach that objective or to reach that plan.
Yes, hope you're clear with this. So planning is nothing but deciding in advance what to do, how to do, and when to do the things. And before that, they have to set an objective or a target, and they have to formulate the action plan to achieve that. And after all this discussion, let us see what is the meaning of planning. Yes. Meaning of planning. Yes. Planning means setting objectives and targets and formulating an action plan to achieve it. Already I have said that planning means yes. So ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ಆ ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, okay, or for example preparation of your exam. So I want to score 95%. For that what I have to do? Yes, so for that I have set an objective, that is I have to score 95%. My target is 95%. For that what I have to do? Action plan. Action plan means daily I have to study, I have to listen to the classes, I have to maintain a notes, I have to read well, and that too reading every day. So if you plan step, if we have a proper action plan, it helps us to achieve the goals, right? Or ಇದಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು, yes, planning is a process of setting objective. It is a process of setting objective for a given period. So ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು for a given period, formulating various course of action to achieve them. So for a given period, for example, ಈಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ 1 month, ಈ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್, ಲೈಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Okay, so they will set an objective for a particular period and they will formulate various course of action to achieve them. So various plan of action ಅನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, and then they will select the best possible alternative from the various course of action. Okay, so here mainly whatever setting the objective, we will set the objective and we will formulate various courses of action. ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ PU, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ಈಗ PU ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, BBM ಇದೆ, BCom ಇದೆ, BBA ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ITI ಕೋರ್ಸಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು, ನಾನು CA ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, CA ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವನ್ BCom ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್, BBM ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಆರ್ BBA ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು select the best possible alternative course of action. So hope you are getting this. So this is regarding the meaning of planning. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So it is a process of setting objective for a given period, formulating various course of action ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ alternatives ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, and then selecting the best possible alternatives for the various course of action. So in the nutshell, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೈವೇಟ್, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ essentially need planning, and it is one of the basic function of manager. Each and every manager has a greater ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓವರ್ ದಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಸೆಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ planning. So planning means setting objectives and targets and formulating an action plan to achieve them. So hope you have understood the session.
So here I have just given the introduction and a meaning to what is planning. In the next classes, let us discuss regarding the further concepts. Thank you.